Alright, gwe yagala okola sente online mu Uganda, platform yino njikuleetedde. Platform eno bagiyita Dyson, ogenda gikozesa otya okuba nga ofuna sente online. Ngira kuba mbikubuulira byonna, naye nga tutandika video eno gimpereka like ate subscribe ku channel gompya. Nina ne WhatsApp channel, link yayo eri mu description. Okumanya ebisingawo genda joining WhatsApp channel yange, nayo link eri mu description. Mpozi ne WhatsApp number yange, gwe alina kye weetaaga okumanya ekirala, osobola okuba nga onkonako enamba yayo ku screen. Now, kati platform eno bagiyita Dyson, registering ogenda kuba nga ofuna nusu kasanvu za bwerere. Ekirala minimum invest ya $1.5 ate nga woziteekayo osobola okuba nga withdrawingirawo akasanvu ko instantly. Ekirala wo referring ba friends osobola okuba nga ofuna 28% ku sente ze baba bataddeyo, ate nga ne withdraws ne deposits ziri automatic ozifunirawo. So kati platform eno weeti weefaanana. First of all nga wakagijoininga ky'oba osooka okukola kugenda ku customer service ojoininge WhatsApp Telegram group ya balina Telegram group ebeera open ogijoininge so that otegere ekigenda mu maaso. Balina VIPs ez'enjawulo, balina VIP 1, VIP 2, balina VIP 3, 4 paka ku VIP 6 endala tezinnaba kubeera open. For starters osobola okutandika ne VIP 1 oba VIP 2. VIP 1 oteekayo gumu kitundu ofuna 2,208 olunaku. Sayiko weggwerako ng'olina emitwalo gyo 54 ate jjukira osobola okuwithdrawinga buli lunaku. Ekirala VIP 2 oteekayo emitwalo 3 ofuna 508. Sayiko weggwerako ng'olinawo kamu mu emitwalo 4. Now VIP 3 nayo yiyo oteekayo emitwalo 5 ne VIP 4 nayo eri available. VIPs nnyingi gy'oyagala gy'oteekamu. Naye platform zino nakugamba kiba kirungi n'ozijoininga nga zakabanga zero nchinga. Now tulina oba oyagala okuteekako ssente okuwona waneno ku recharge. Then wojja ku recharge ojja kubanga oteekamu amount. Oteekemu ng'ochoosing amount gy'oyagala okuba nga recharginga, then ofollowing. I think wano oteeka recharge channel oteeka ennamba yo, then n'obeera nga recharginga. N'obeera ng'osobola oteekako ssente ku platform eno. Omala okurecharginga immediately jangu buying. After buying osobola okuba nga withdrawingayo ssente ku budde obwo. For example katujje ku withdraw nkulage withdraws wezikola. Now oteekamu amount gy'oyagala okuba nga withdrawinga. For example nze ngina kuba nga nteekamu emitwalo 5,335. Kati ekirala olina oteekako bagamba bank management, naye ngina kuba nga nteekako enamba y'essimu gye njagala okuba nga nfunirako ssente. So ngina kuchuuzinga Airtel, then olina oteekamu amannya gweyagala account yereete, enamba yogereeta nga basindikako ssente. Then womala waneno teekawo ennamba gy'oyagala okuba nga ofunirako ssente. Remember erina okuba nga ematchinga ne network gye wachuuzinze, either MTN oba Airtel. Nenze ntaddemu Airtel, so kanteekewo ennamba yange gye njagala ofunirako ssente. After adding the number tugenda kukoona waneno ku add. Now wetumala okuaddinga, then tugenda selectinga account eyo so that ebeerawo awo waggulu nti gy'ogenda okuba nga receivingirako ssente. Kati tugenda kuba nga tuteekamu withdraw amount. For example kati nnyinako emitwalo 5,307 ate nga minimum withdraw ya kasanvu. So after entering the amount I want to withdraw, bakugamba nti withdraw charges over taxi ebeera 15%, which means ngenda kuba nga nfuna emitwalo 4,587. So after that I'm going to press on withdraw. So after pressing on withdraw, we are waiting for the money to come in. Right now the money has come in, and right there is the message. Kamala okukolachi, kamala oku refreshinga this page, that it is success, and the message is right here. I have received this money. So that is how you can do it. Joining a platform eno ng'obudde bukyali so that you enjoy.